El vaquero ayudó a una niña Apache olvidada. 15 años después, ella regresó con un ejército de guerreros. Sterling Rhodes estaba arreglando su cerca cuando a los caballos. No eran caballos cualquiera, sino decenas de ellos moviéndose en formación perfecta a través del val hacia su rancho. Entrecerró los ojos contra el sol de la mañana, esperando ver las caras familiares de los rancheros vecinos o tal vez comerciantes del pueblo. En cambio, lo que vaya no tenía ningún sentido. Guerreros Apache, toda una partida de guerra pintados para la batalla, cabalgando en silencio disciplinado hacia su propiedad. Pero eso era imposible. No se ver a los Apache en estos lares desde hacia más de una década. Los tratados, las rubicaciones forzadas, todo el mundo sabía que se habían ido para siempre. La mano de Sterling se movió instintivamente hacia su rifle, pero algo lo detuvo en seco. Al frente la formación cabalgaba una mujer. Su rostro estaba parcialmente oculto por la pintura de guerra tradicional, pero sus ojos, esos ojos lo miraban directamente con una intensidad que le heló la sangre, como si ella lo conociera, como si lo hubiera estado buscando específicamente. La partida de guerra se detuvo exactamente a 50 yardas de su cerca, lo suficientemente cerca para atacar, pero lo suficientemente lejos para esperar. Sterling había vivido en la frontera el tiempo suficiente para saber que las partidas de guerra Apache no se detenían a charlar. Atacaban con rapidez, decisión y sin previo aviso. Sin embargo, ahí estaban inmóviles como estatuas, con todas las miradas puestas en su líder femenina mientras ella continuaba estudiándolo con esos ojos inquietantemente familiares. Entonces hizo algo que rompió todas las reglas que Sterling creía conocer sobre la guerra Apache. Se desmontó solo y comenzó a caminar hacia él, con las manos visibles y vacías en lo que solo podía describirse como un gesto de paz. Pero esa no era la parte más extraña. Mientras se acercaba, a Sterling se le cortó la respiración en la garganta, porque en algún lugar enterrado en lo profundo de su memoria, reconoció esos ojos. Unos ojos que no había visto en 15 largos años. Unos ojos que pertenecían a alguien que no podía estar perdido frente a él en ese momento. La mujer se detuvo justo fuera de su cerca y pronunció una sola palabra que hizo que el mundo de Sterling se tambaleara sobre su eje. Sterling. Ella sabía su nombre, pero más que eso, lo dijo como alguien que lo había levado en su corazón durante mucho tiempo. La mente de Sterling trabajaba a toda velocidad mientras miraba a la mujer frente a él. 15 años era mucho tiempo, pero algunos rostros nunca se desvanecen de la memoria. Algunas dudas nunca desaparecen realmente. La mujer parada en su cerca vestía ropa tradicional Apache mezclada con accesorios modernos de cuero. La pintura de guerra cubría la mitad de su rostro, pero no podía ocultar la cicatriz que iba desde su sin izquierda hasta la mandíbula. Una cicatriz que Sterling recordaba demasiado bien. Era Yana, la niña de 2 años apenas con vida que había encontrado sangrando y inconsciente cerca del arroyo detrás de su propiedad 15 años atrás. Lo recuerdas, dijo ella en voz baja viendo como el reconocimiento brillaba en sus ojos. Su inglés era perfecto ahora apenas con rastro de acento, que bueno, no estaba segura de que lo harías. La garganta de Sterling se sentía seca como el polvo. Ana, pero como los soldados dieron tu gente fue rubicada, todos ellos a las tierras de la reserva en el territorio de Oklahoma. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Los soldados dieron muchas cosas, la mayoría eran mentiras. Hizo un gesto hacia los guerreros montados detrás de ella. Estos hombres no son del territorio de Oklahoma, son de 7 tribus diferentes unidas bajo un propósito. Los ojos de Sterling recorrieron nuevamente la partida de guerra. Esta vez notó detalles que había pasado por alto antes. Los guerreros no eran todos Apache. Diferentes marcas tribals, diferentes armas, diferentes estilos de vestir. Esto no era una partida de guerra tribal. Era algo completamente distinto, algo que no debería existir. ¿Qué propósito? Preguntó Sterling, aunque una parte de él temía la respuesta.
Justicia respondio Iana simplement, pero no del tipo que podrías esperar. Medio la mano en una bolsa de curo que levaba al costado y saco algo que hizo que la sangre de Sterling se helara. Era un trozo de papel de aspecto oficial con varios celos de cera a lo largo del borde inferior. Incluso a la distancia podía ver el membrete, Campaña Commercial Whitman División Legal. Hace 3 días, Elias Whitman presentó un reclamo contra tu rancho, dijo Iana, sosteniendo el documento. Dice que le debes $800 por deudas impagas. Dinero supuestamente prestado hace 2 años para el alimento del ganado y suministros de invierno. La mandíbula de Sterling se tensó. Eso es mentira, nunca le he pedido prestado un centavo a Whitman ni a nadie más, yo pago todo al contado. Lo sé, dijo Iana con calma, porque pasado los últimos 2 años investigando a Elias Whitman y sus prácticas comerciales. Este es el 17º rancho que intenta reclamar usando documentos de deuda falsificados. Las otras 16 familias no tuvieron la suerte que tú estás a punto de tener. Sterling sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no era una visita social ni una reunión nostálgica. Era algo mucho más complejo y infinitamente más peligroso. ¿Qué les pasó a las otras 16 familias? Preguntó, aunque sospechaba que ya lo sabía. Los ojos de Iana se endurecieron. Lo perderían todo, su tierra, sus hogares, su ganado. Whitman tiene un abogado muy convincente y un juez que no hace preguntas. Hizo una pausa diciendo que eso se asimilara, pero cometió un error crítico cuando eligió tu rancho. ¿Qué error? Eligió robar al único hombre que salvó mi vida. Iana dijo, y esa es una deuda que nunca pudo dejar sin pagar. El peso de las palabras de Iana se asentó sobre Sterling como una manta pesada. Siempre había sabido que Elias Whitman era despiadado. Pero este nivel de robo sistemático estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Cómo sabes todo esto? Preguntó Sterling, estudiando el rostro de Iana. La niña asustada y quebrantada a la que había cuidado hasta devolver la salud se había ido, reemplazada por alguien que radiaba autoridad tranquila y inteligencia peligrosa. Por después de que me salvaras, no desaparecí en la nada, respondió Iana. Aprendí a estudiar, me convertí en todo lo que necesitaba ser para sobrevivir en ambos mundos, el tuyo y el mío. Hizo un gesto hacia sus guerreros. Estos hombres me siguen no por linjo tradición. Me siguen porque les he dado algo más valioso que cualquier cosa que Whitman pueda ofrecer, proposito y las habilidades para lograrlo. La expresión de Iana se volvió seria. No solo desaparecí hace 15 años, Sterling, fui al este a escuelas en St. Louis y Chicago. Aprendí derecho, negocios, estrategia. Descubrí cómo operan hombres como Whitman, cómo usan papeles legals y funcionarios corruptos para robar lo que no les pertenece. Sterling sintió que su mundo cambiaba de nuevo. La pequeña niña Apache que recordaba no podía leer inglés, apenas podía hablarlo. Ahora estaba ante él discutiendo estrategia legal con la confianza de una profesional entrenada. Entonces, ¿qué propones exactamente? Pregunta. Mañana por la mañana, Whitman planea llegar aquí con el sheriff Morrison y una orden judicial para embargar tu propiedad, dijo Iana. Esperen que estés solo, indefenso, sin forma de probar que los papeles de la deuda están falsificados. El estómago de Sterling se hundió. Mañana era sábado, el banco no estaría abierto, no habría forma de reunir testigos o documentación, estaba perfectamente planeado. Pero no vas a estar solo, continuó Iana, porque yo tengo algo que Whitman no sabe que existe. Silbo confusa y uno de los guerreros se acercó levando una cartera de curo. De la cartera, Iana sacó una carpeta gruesa de documentos, declaraciones juradas de las 16 familias a las que Whitman había estafado, copias de los acuerdos de préstamo originals, los verdaderos antes de ser alterados, registros bancarios que mostraban las falsificaciones y el testimonio bajo juramento de un empleado de la oficina de Whitman, que se cansó de ser parte de sus esquemas. Sterling miró los documentos asombrado. Esto es suficiente para destruirlo.
Es sufficient para hacer más que eso, dijo Ana con gravedad, pero primero debemos dejar que haga su jugada, que se revel completamente antes de que activemos la trampa. Y si algo sale mal, si el sheriff se pone de su lado a pesar de la evidencia. Yana miro hacia atrás a sus guerreros, y Sterling captó algo frío y definitivo en su expresión. Entonces pasamos a un tipo diferente de justicia, del tipo que no requiere tribunals ni jueces. La implicación flotó en el air entre ellos como el humo del cañón de un arma. Sterling se dio cuenta de que esta mujer, esta líder de guerreros de múltiples tribus, no había venido solo para ayudarlo a librar una batalla legal. Había venido preparada para la guerra si era necesario. Hay algo más que necesitas saber, dijo Ana en voz baja. Whitman no eligió tu rancho al azar. Sabe saber ese día de hace 15 años. Sabe que me ayudaste y ha estado planeando esta venganza desde entonces. La sangre de Sterling se heló, como podría saberlo. Porque dijo Ana alguien se lo dijo. La mente de Sterling daba vueltas mientras intentaba procesar las palabras de Ana. Alguien le había contado a Whitman sobre ese día de hace 15 años. Alguien que sabía que él había ayudado en secreto a una niña Apache a recuperarse de sus heridas. Quien exigió su voz, quien podría haberlo sabido. La expresión de Ana se volvió dolorida. El Dr. Harrison, el médico del pueblo que trajiste para tratarme cuando mi fiebre subió demasiado. El nombre golpeó a Sterling como un golpe físico. El Dr. Marcus Harrison había sido su amigo, la única persona en el pueblo en quien había confiado lo suficiente como para ayudar a salvar la vida de Ana. Harrison había jurado un juramento de secreto, había prometido que nadie sabría nunca sobre la niña Apache herida. Harrison leva muerto 3 años, dijo Sterling aturdido. She, pero antes de morir, le confesó a su hijo muchas cosas que pesaban en su conciencia, explicó Ana, incluida la noche en que ayudó a salvar a una niña Apache en tu rancho. El joven Dr. Harrison heredó la práctica de su padre y con ella todas las deudas de su padre con Elias Whitman. Sterling se sintió enfermo, así que vendió la información para pagar lo que debía. Más que eso, le proporcionó Whitman un conocimiento detallado de tu propiedad, tus hábitos, tus finanzas todo. Whitman necesitaba planear este robo a la perfección. La mandíbula de Ana se tensó, pero lo que el joven Dr. Harrison no sabía era que su padre había guardado registros detallados de esa noche. Notas médicas, debutos de mis heridas, incluso una flor prensada de las plantas medicinales, que reuniste para ayudarme a sanar. Sterling recordó esas plantas, hierbas silvestres que crecían cerca del arroyo, remedios tradicionales que Ana le había susurrado en su delirio. Había pasado horas recayéndolas, siguiendo sus instrucciones febriles porque era la única esperanza que ella tenía. Esos registros te van a salvar, continuó Ana, porque prueben sin lugar a dudas que estaba cerca de la muerte cuando me encontraste. Ningún guerrero Apache saludable habría estado en esas conditions. Las heridas documentadas muestran que era una víctima, no una amenaza. ¿Por qué eso importa legalmente? Porque el plan de Whitman depende de retratarte como un simpatizante de los indios que dio refugio a una fugitiva peligrosa. Pretende usar el sentimiento ante Apache en el pueblo para justificar el embargo de tu propiedad como castigo por traición contra la sociedad civilizada. La voz de Ana transmite una ira fría, pero los registros del Dr. Harrison prueben que salvaste a una niña moribunda, no que diste refugio a una guerrera. Sterling la miró asombrado, has pensado en todo. He tenido 15 años para pensarlo, respondió Ana. 15 años para planear el día en que podría pagar lo que hiciste por mí, pero hay algo más. Hizo una pausa escogiendo sus palabras con cuidado. El joven Dr. Harrison no es solo el informante de Whitman, también es su socio comercial. ¿Qué quieres decir? Las 16 familias que Whitman estafó, después de que embargó sus propiedades, alguien tenía que atender las necesidades médicas de las familias cuando se volvían desesperadas. El Dr. Harrison proporcionó esos servicios,
a menudo a cambio de las pertenencias personales que les quedaban a las familias. Los ojos de Ana brillaron con furia justiciera, crearon un sistema. Whitman roba la tierra, Harrison se lucra de la miseria que sigue. Sterling sintió que la ira se acumulaba en su pecho. Dos hombres en los que había confiado, padre y hijo, habían traicionado todo lo decente de sus profesiones. Mañana, cuando Whitman leg con el sheriff Morrison, el Dr. Harrison estará con ellos de Joanna. Afirmará que estás mentalmente inestable por vivir solo demasiado tiempo. Que estás imaginando una persecución que no existe. Su testimonio médico respaldará la reclamación legal de Whitman. ¿Y tú vas a detenerlos? Nosotros vamos a detenerlos, corrigió Ana, pero no de la manera que ellos esperan. Silbo de nuevo y otro guerrero se acercó con una cartera diferente. De esta dijo Ana, sacando algo que hizo que los ojos de Sterling se abrieran de par en par, un maletín médico idéntico al que levaba el Dr. Harrison. Dime, Sterling dijo Ana con una ligra sonrisa, cuanto recuerdas de esas plantas medicinales que reuniste para mis 15 años. Sterling miró fijamente el maletín médico en las manos de Ana, los recuerdos inundándolo. Esas noches desesperadas de hace 15 años, cuando había machacado corteza de sos para la fiebre, recogido salvia de la pradera para la infección y mezclado té de manzanilla para ayudarla a dormir a pesar del dolor. Recuerdo algo, dijo lentamente, pero no soy médico. No, pero aprendiste más sobre medicina tradicional esa semana que la mayoría de los médicos aprenden en años, respondió Ana. Y a diferencia de ellos, aprendiste de alguien cuya vida dependía de hacerlo bien. Abrió el maletín médico, revelando no los instrumentos típicos de un doctor, sino botellas cuidadosamente etiquetadas de extractos de plantas y hierbas secas. Y pasado 15 años estudiando ambos mundos de la curación, el conocimiento tradicional Apache y la ciencia médica moderna. Este maletín contiene remedios completamente naturales, pero que producen efectos muy específicos. Sterling examinó el contenido. Todo parece legítimo como algo que un médico de frontera podría levar. ¿Qué tipo de efectos? Temporals, inofensivos pero síntomas muy convincentes que expondrán a Whitman y al Dr. Harrison por lo que realmente son. Ana selecciona una pequeña botella marrón. Este es extracto concentrado de la raíz de la planta de papa silvestre. En pequeñas dosis, causa malestar estomacal intenso pero breve calambres, náuseas, sudoración, síntomas que imitan una enfermedad grave. ¿Quieres envenenarlos? Quiero revelar su verdadera naturaleza, corrigió Ana. Cuando Whitman leg mañana por la mañana les ofreceremos café como lo haría cualquier anfitrión educado. El café estará tratado con solo suficiente extracto para hacerlos sentir incómodos. Sterling comenzó a entender. Y entonces vimos que pasa cuando al Dr. Harrison se le pide que trata pacientes genuinamente enfermos, incluido su propio socio comercial. Proporcionará la atención médica adecuada o estará más preocupado por completar su negocio fraudulento. Era brillante. Si Harrison trataba a Whitman adecuadamente, probaría que era un médico competente que podía reconocer una enfermedad real. Pero si ignoraba los síntomas de Whitman o los menospreciaba, demostraría que su prioridad no era la atención médica, sino la ganancia financiera. Pero que hay del sheriff Morrison, él no es parte de su plan, solo está siguiendo lo que cree que es un procedimiento legal. Exactamente, por eso el sheriff será el testigo clave de todo lo que suceda. Los ojos de Ana brillaban con pensamiento estratégico. Cuando Morrison ve que el Dr. Harrison no trata adecuadamente a su propio socio, comenzará a cuestionar todo lo demás sobre su relación. Sterling asintió lentamente. Y es cuando presentas la evidencia sobre los documentos falsificados. No solo los documentos, tengo algo mejor. Ana metió la mano en la bolsa de nuevo y sacó un diario de Curo. Esto pertenece al empleado de la oficina de Whitman, el que guardaba registros de todas las falsificaciones. Antes de desaparecer me lo dio. Contiene detalles de cada transacción ilegal, cada funcionario sobornado, cada familia la que estafaron. Sterling abrió el diario y silbó suavemente.
Pagina tras pagina de registros meticulosos, fechas, cantidades, incluso basidos de los celos falsificados que Whitman usaba, era más que evidencia, era una confusión completa. Porque este empleado te ayudó. Porque Whitman también estafó a su familia, sus padres ancianos perdieron su granja con el mismo plan hace 3 años. La voz de Ana transmite una profunda tristeza. El empleado intentó enmendar las cosas desde adentro, pero Whitman descubrió sus esfuerzos. Aje fu cuando vino a mí. ¿Dónde está ahora? A salvo escondido entre mi gente hasta que esto termine. Ana cerró el diario cuidadosamente. Pero Sterling hay algo más que necesitas saber, algo que cambia todo sobre lo de mañana. Sterling sintió que si la tensaba el estómago, que Whitman no planea solo embargar tu rancho y marchars. Según las notas del empleado, pretende hacer de ti un ejemplo, una demostración pública de lo que le pasa cualquiera que ayuda la gente Apache. La expresión de Ana se volvió grave. Planea quemar tu casa del rancho después del embargo, contigo dentro si es necesario. Las palabras golpearon a Sterling como un golpe físico. Esto no era solo un robo. Era un intento de asesinato disfrazado de procedimiento legal. El empleado escribió que Whitman le ha estado diciendo a la gente que eres peligrosa, que planeas atacar el pueblo con aliados Apache. El embargo de mañana está destinado a perder una justicia preventiva. Ana lo miró directamente a los ojos. Nunca tuvo la intención de que sobrevivieras a esto, Sterling. Sterling sintió que una furia fría se acumulaba en su pecho. Entonces más nos vale asegurarnos de que nuestro plan funcione perfectamente. Lo hará, dijo Ana con firmeza, pero solo si estás preparado para la posibilidad de que las palabras y la evidencia no son suficientes. Estás listo para eso. Sterling miró a los guerreros montados que esperaban silenciosos en la distancia, luego de nuevo al rostro decidido de Ana. He estado listo durante 15 años. El ambiente rompió gris y frío sobre el rancho de Sterling. Ana y sus guerreros se habían retirado a posiciones en las colinas antes del amanecer, invisibles, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Solo Ana se cuidó, escondida en el granero de Sterling con el maletín médico y la evidencia crucial. Sterling acababa de terminar su café de la mañana cuando oyó los caballos que se acercaban. 3 jinetes, el sheriff Morrison con su chaleco oficial, el Dr. Harrison levando su maletín médico y Elias Whitman vestido con un traje caro que parecía absurdo en el entorno fronterizo. Buenos días, Sterling, llamó el sheriff Morrison mientras desmontaban. Su tono era disculpable pero firme. Me temo que tengo algunos asuntos desagradables que discutir contigo. Sterling salió a su porche, aparentando como a pesar de la tensión que se enroscaba en su estómago. Buenos días, sheriff, caballeros, puedo ofrecerles café, acabo de preparar una a la fresca. Los ojos de Whitman brillaron con la victoria anticipada. Que considerado, si el café sería bienvenido. Sterling desapareció brevemente dentro, regresando con una bandeja que contenía 4 tazas de café humilde. Había preparado las bebidas exactamente como Ana le había indicado. 3 tazas normales y una tratada con el extracto de papa silvestre. La taza tratada tenía una pequeña mela en el asa, apenas perceptible a menos que supieras buscarla. Aquí tienen, dijo Sterling, entregando deliberadamente la taza melada a Whitman. El azúcar ya está puesta. Los hombres aceptaron su café con gratitud. El Dr. Harrison parecía nervioso, evitando los ojos de Sterling. El sheriff Morrison parecía genuinamente incómodo con su deber. Solo Whitman parecía confiado, bebiendo su café mientras estudiaba a Sterling como un depredador examina a una presa herida. Ahora bien, comenzó el sheriff Morrison, el azar. Whitman aquí afirma que le debes una suma sustancial de dinero. $800 para ser exactos. Tiene documentación que muestra que pediste prestada esta cantidad hace 2 años para el alimento del ganado y suministros de invierno. Sterling negó con la cabeza firmemente.
Eso es completamente falso, sheriff, nunca le he pedido dinero prestado al azar, Whitman ni a nadie más, levo registros cuidadosos de todas mis transacciones. Tine recibos que demuestran que pago al contado por sus suministros, preguntó el Dr. Harrison hablando por primera vez. Por supuesto que sí, están dentro. Que convenient, dijo Whitman con una sonrisa burlona. Papels que podrían falsificarse fácilmente después del hecho. El sheriff Morrison frunció el ceño. Espera un momento, Elias, la palabra de Sterling siempre ha sido buena en este pueblo. Lo ha sido, desafió Whitman, sheriff es conscient de que el SR. Roads aquitine un historial de dar refugio a fugitivos peligrosos. Sterling sintió que su pulso se aceleraba pero mantuvo su expresión neutral. ¿De qué estás hablando? Hace 15 años, proporcionaste ayuda y consuelo a un guerrero Apache que resultó herido durante una incursión en asentamientos civiles. La voz de Whitman transmite la indignación justiciera de un mentiroso experimentado. El padre del Dr. Harrison documentó todo el incidente. El Dr. Harrison se movió incómodo. Las notas de mi padre indican que se proporcionó tratamiento médico a un individuo Apache en este rancho. Una niña, dijo Sterling firmemente, una niña herida que habría muerto sin ayuda. Una amenaza potencial para toda la comunidad, contrarrestó Whitman, por tu propia admisión deste refugio a un Apache hostil en tu propiedad. El sheriff Morrison percha confundido. Sterling, es esto cierto, nunca mencionaste nada sobre esto. Antes de que Sterling pudiera responder, Whitman de repente se dobló por la mitad su rostro palideciendo. El sudor brotaba en su frente mientras se agarraba el estómago. Algo anda mal, Jadio, me siento terrible. El Dr. Harrison inmediatamente dejó su taza de café y se movió hacia Whitman, pero Sterling notó algo extraño. En lugar de examinar a su paciente, Harrison miró nerviosamente al sheriff Morrison como si estuviera calculando cómo perseguirían sus próximas acciones. ¿Qué le pasa? Exigió el sheriff Morrison. Yo no estoy seguro, tartamudeó el Dr. Harrison sacando un estetoscopio con manos temblorosas. Sr. Whitman pudo describir sus síntomas. Whitman ahora sudaba profusamente, su costoso traje se arrugaba. Calambres, náuseas, se siente como una intoxicación alimentaria. Sterling observó cuidadosamente la reacción del Dr. Harrison. Un médico competente sospecharía inmediatamente del café, preguntaría sobre otros alimentos consumidos, revisaría el pulso y la temperatura de Whitman. En cambio, Harrison parecía más preocupado por los documentos legales en el bolsillo del abrigo de Whitman que por la condición de su paciente. Quizás deberíamos posponer este asunto, sugirió el sheriff Morrison, genuinamente preocupado. No, Jadio Whitman a través de su malestar, terminamos esto ahora, los papels la orden de embargo. Y fue entonces cuando Ana emergió del granero, levando el diario médico del padre del Dr. Harrison y la evidencia del empleado. Su sincronización era perfecta, justo cuando las prioridades del Dr. Harrison se volvían cristalinas para todos los presentes. Sheriff Morrison, llamó con una voz clara y autoritaria. Tengo información sobre este caso que necesita ver inmediatamente. La mano del sheriff Morrison se movió instintivamente hacia su arma cuando vaya a Yana acercarse, pero algo en su paso calmado y medido lo hizo detenerse. Esta no era la postura de alguien que planeaba violencia. ¿Quién eres? Exigió Morrison, aunque su tono era más curioso que amenazante. Mi nombre es Ana, soy la niña Apache que Sterling salvó hace 15 años. Sostuvo el diario médico y la evidencia del empleado, y tengo pruebas de que el Sr. Whitman y el Dr. Harrison están intentando robar este rancho por medios fraudulentos. El rostro del Dr. Harrison se puso blanco. Eso es imposible. Tú no puedes ser ella solo era una niña.
Los niños crecen, doctor, especialmente cuando se les da la oportunidad de vivir. La mirada de Ana era firme y implacable. Los registros médicos de su padre documentan cada detalle de mi tratamiento, incluido el hecho de que yo era una niña herida, no una guerrera, y que Sterling Rhodes salvó mi vida mediante un acto de pura compasión. Whitman, todavía doblado por el dolor, gruñó con los dientes apretados. Sheriff, arrestela, es una fugitiva, una peligrosa. Una que, interrumpió Ana, abriendo el diario del padre del Dr. Harrison. Según estas notas médicas yo tenía 2 años, sufrí de 3 costillas rotas, una herida grave en la cabeza y infección por heridas no tratadas. Difícilmente el perfil de una guerra peligrosa. El sheriff Morrison aceptó el diario y comenzó a leer. Su expresión se volvió más preocupada con cada página. Estas notas describen a una niña que estaba cerca de la muerte. ¿De qué tipo de incursión se suponía que formabas parte? No hubo ninguna incursión, dijo Ana con firmeza. Fui atacada por 3 hombres que me encontraron recogiendo plantas medicinales cerca del arroyo. Me dijeron por muerta porque asumieron que a nadie le importaría una niña Apache desaparecida. El Dr. Harrison había estado arrodillado junto a Whitman, pero Sterling notó que en realidad no había realizado ningún examen médico significativo. No había revisado el pulso. No había preguntado sobre el inicio de los síntomas. No había intentado determinar la causa de la enfermedad. Dr. dijo el sheriff Morrison con brusquedad, no debería estar más preocupado por la condición de su paciente. El Dr. Harrison forcejeó con su estetoscopio. Por supuesto, es solo que las acusaciones son tan impactantes. Más impactantes que un hombre que sufre lo que per ser una intoxicación alimentaria severa, preguntó Ana señaladamente. En mi experiencia con la medicina tradicional, estos síntomas sugieren el consumo de algo dañino. No debería estar preguntando qué comió o bebió recientemente. La implicación flotó en el aire. Un médico competente sospecharía inmediatamente del café, pero el Dr. Harrison pareció a investigar demasiado a fondo. Los ojos del sheriff Morrison se entrecerraron mientras observaba el extraño comportamiento del joven médico. Déjame ver esos papeles de la deuda, exigió Morrison, extendiendo la mano hacia Whitman. Whitman se aferró protectoramente a su abrigo incluso a través de su evidente malestar. Los papeles son legales y vinculantes. Ana produjo el diario del empleado. Sheriff, esto contiene registros detallados de cómo el azar. Whitman crea documentos de deuda fraudulentos, el proceso, los celos falsificados, incluso los nombres de los funcionarios que ha sobornado para validar reclamos falsos. Morrison abrió el diario del empleado y su mandíbula se desplomó. Página tras página de documentación meticulosa, incluidos vacíos de los celos exactos utilizados en los papeles fraudulentos de Whitman. La letra era clara, las fechas precisas, los detalles demoledores. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó Morrison. De un empleado en la oficina de Whitman que se cansó de ser parte de una empresa criminal. Lo documento todo antes de ir a un lugar seguro. Ana miró directamente a los ojos de Morrison. 16 familias han perdido sus ranchos con este mismo plan. El rancho de Sterling iba a ser el número 17. El Dr. Harrison finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de su situación. Sheriff, yo no tenía idea de ninguna actividad fraudulenta, simplemente estaba siguiendo mi deber profesional. Su deber profesional, desafió Ana. Entonces, ¿por qué no ha examinado adecuadamente a su paciente? ¿Por qué no ha preguntado sobre las posibles causas de sus síntomas? Cualquier médico competente sospecharía inmediatamente de envenenamiento y querría identificar la fuente. Morrison miró de Harrison a Whitman y a la evidencia en sus manos. Las piezas encajaban y la imagen que formaban era más allá de lo creíble. Sr. Whitman dijo Morrison lentamente, creo que necesitamos tener una conversación muy diferente.
comenzando por qué está tan ansioso por completar esta transacción comercial mientras supostamente sufre una enfermedad grave. Los ojos de Whitman se movieron desesperadamente entre el sheriff y la evidencia. El sudor corría por su rostro, pero Sterling podía ver el cálculo detrás del dólar. El hombre estaba acorralado y los animales acorralados eran los más peligrosos. No lo entiendes, Jadió Whitman, esto no ha terminado. Incluso si estos papeles son cuestionados, hay otros que respaldan mi reclamo. Gente importante que no permitirá esto. No termino la frase, pero la amenaza era clara y fue entonces cuando oyeron el sonido que lo cambió todo. Caballos que se acercaban desde múltiples direcciones, moviéndose rápido y con propósito. El sheriff Morrison desenfundó su arma, pero Yana simplemente sonrió. Esos no son enemigos, sheriff. Esas son las otras familias que Whitman estafó. Envié un mensaje ayer de que hoy era el día en que finalmente lo libraríamos ante la justicia. Los giants que se acercaban no eran guerreros Apache. Eran familias. 16 grupos de hombres, mujeres y niños a caballo encarradas algunos a pie. Todos tenían una cosa en común. Las expresiones duras y decididas de personas que lo habían perdido todo y finalmente encontraban una oportunidad para la justicia. El sheriff Morrison guardó su arma al reconocer varios rostros. Tom Bradley, Sarah Hutchins, que hacen todos ustedes aquí. Un hombre mayor con manos calosas y ropa gastada dio un paso al frente. Estamos aquí porque esa mujer, señaló a Yana, envió un mensaje de que el hombre que robó nuestras grañas finalmente iba a enfrentar la justicia. Ahora escuchen tartamudeó el Dr. Harrison, estas personas claramente están equivocadas sobre. Equivocadas, interrumpió una mujer con 3 niños pequeños aferrados a sus faldas. Doctor, usted estaba alicuando el azar. Whitman embargó nuestra propiedad. Examinó a mi marido y lo declaró incapaz de tomar decisiones financieras. Lo recuida, justo después de que se negara a firmar nuestra escritura voluntariamente. El sheriff Morrison se volvió hacia el Dr. Harrison con creciente sospecha. Usted declaraba a las personas mentalmente incapaces para respaldar los reclamos de Whitman. El rostro del Dr. Harrison se sonrojó. Proporcioné evaluaciones médicas honestas cuando me las solicitaron. Honestas, Tom Bradley se rió con amargura. Usted dijo que yo sufría de demencia fronteriza porque no podía recordar haber pedido prestado dinero que nunca pedí prestado. Luego Whitman usó su diagnóstico para que me declararan incompetente en la corte. Yana dio un paso al frente, todavía sosteniendo el diario del empleado. Sheriff, la página 43 documenta el proceso exacto. El Dr. Harrison declaraba a los propietarios mentalmente inestables. Whitman presentaba papeles de deuda falsificados while Juice Caldwell estampaba el visto bueno a los embargos. Morrison pasó a la página indicada y leo en voz alta. Procedimiento estándar. Harrison declara al dueño mentalmente comprometido debido al aislamiento o el estrés. Caldwell acepta el testimonio médico sin verificación independiente. Transferencia de propiedad completada en 24 horas para evitar apelaciones. Las familias se acercaron más. Su ira era palpable pero controlada. Estos no eran vigilantes buscando venganza. Eran ciudadanos exigiendo justicia a través de los canales legales adecuados. Whitman, todavía sufriendo los efectos del extracto de planta, intentó ponerse de pie pero tropezó. Todo esto es una tontería fabricada. Estas personas simplemente están resentidas por transacciones comerciales legítimas. Legítimas, Sarah Hutchins sostuvo un trozo de papel. Entonces explique por qué la firma en este supuesto acuerdo de préstamo no coincide con la letra de mi marido. Trae muestras de su firma real para comparar. Una por una, las familias comenzaron a producir evidencia que habían reunido a lo largo de los años. Cartas con firmas auténticas que no coincidían con los supuestos documentos de préstamo. Recibos que mostraban que habían pagado al contado por suministros que Whitman afirmaba que habían comprado a crédito.
testimonios de vecinos que presenciaron sus transacciones. El sheriff Morrison miró la evidencia acumulada asombrado, como reunieron toda esta información. Ella nos ayudó, dijo Tom Bradley, ascendiendo hacia Iana. Paso 2 años rastreándonos, ayudándonos a organizar nuestra evidencia, enseñándonos sobre procedimientos legales. Dijo que necesitábamos estar preparados cuando llegara el momento adecuado. Iana miró a los ojos de Sterling. Te dije que aprendí sobre ambos mundos, el tuyo y el mío. Aprendí que la justicia requiere más que ira. Requiere evidencia, organización y el momento adecuado para actuar. El Dr. Harrison hizo un intento desesperado por salvar la situación. Sheriff, incluso si hay preguntas sobre las prácticas comerciales del SR. Whitman hizo no cambia el hecho de que Sterling dio refugio a una fugitiva peligrosa. A una niña de 2 años que se estaba muriendo por sus heridas, interrumpió Ana con firmeza. Los registros médicos de su padre lo prueben de manera concluyente. A menos que esté afirmando que su padre era incompetente o deshonesto. La trampa era perfecta. El Dr. Harrison no podía desacreditar la documentación médica de su padre sin destruir su propia credibilidad profesional, y no podía respaldar la documentación sin admitir que Sterling había salvado a una niña inocente, no dado refugio a una fugitiva peligrosa. El sheriff Morrison miró a su alrededor a la multitud reunida, la evidencia y los dos hombres que habían intentado manipularlo. Su decisión era clara. Elias Whitman está arrestado por fraud, falsificación y conspiración para cometer robo. Dr. Harrison está arrestado como cómplice de estos delitos. Morrison comenzó a sacar sus esposas. La orden de embargo se declara inválida en este momento, pendiente de una investigación completa. El rostro de Whitman se contorsionó de rabia a pesar de su malestar físico. No tienes idea de lo que estás haciendo, Morrison. Hay gente poderosa que respalda mis intereses comerciales. Esto no ha terminado. Pero mientras miraba a su alrededor a las 16 familias, a la confianza tranquila de Iana y a la evidencia abrumadora en su contra, incluso Whitman pareció darse cuenta de que esta vez realmente había terminado. La deuda de honor que comenzó hace 15 años con una niña Apache moribunda finalmente estaba completamente pagada. 3 meses después Sterling estaba en su porche viendo el amanecer pintar el Val de Oro. Su rancho estaba seguro, su reputación restaurada y su futuro más brillante de lo que había sido en años. Los juicios de Elias Whitman while Dr. Harrison habían concluido la semana anterior. Whitman recibió 15 años en la prisión territorial por fraud, falsificación y conspiración. El juez Caldwell, revelado como su conspirador, fue destituido de su cargo y enfrentaba sus propios cargos criminales. El Dr. Harrison perdió su licencia médica y recibió 5 años de prisión como cómplice de los delitos. Más importante aún, las 16 familias recuperaron legalmente sus propiedades. El Tribunal Territorial, avergonzado por el alcance de la corrupción, aceleró el proceso y proporcionó compensación financiera por sus pérdidas. Tom Bradley yo estaba reconstruyendo su granero. Sarah Hutchins había reabierto su pequeña tienda en el pueblo. Sterling oyo caballos acercandos y sonrió. Iana lo visitaba semanalmente ahora, a veces sola, a veces con miembros de su confederación. Hoy cabalgaba sola como lo había hecho esa primera mañana hace 3 meses. Buenos días la ella, desmontando cerca de su cerca. Buenos días Iana café. Siempre. Se sentaron en su porche en un silencio cómodo, viendo como el val cobraba vida con la luz de la mañana. La relación entre ellos había evolucionado hacia algo que Sterling nunca había esperado, una amistad genuina construida sobre respeto mutuo y un propósito compartido. Recibí una carta de la capital territorial ayer, dijo Iana. Me están ofreciendo un puesto como enlace entre los gobiernos tribales y los tribunales territoriales.
Reconocimiento oficial de mi formación legal. Sterling also las sejas, es un honor significativo, lo aceptarás. Lo este considerando. El trabajo que he estado haciendo ayudando a familias a combatir la corrupción, organizando desafíos legales a reclamos fraudulentos, podría volverse mucho más efectivo con respaldo oficial. Bebió un sorbo de su café pensativamente. Pero significaría pasar más tiempo en oficinas y tribunals, menos tiempo cabalgando libre por el territorio. Persque estás dividida entre dos mundos otra vez. No digo ana con una live sonrisa. Creo que finalmente he aprendido que no tengo que elegir entre mundos, puedo unirlos. Hizo un gesto hacia el val donde el humo se elevaba de las chimeneas de las grandes restauradas. Estas familias ya no son solo Apache colonos blancos, son personas que se unieron contra la injusticia. Esa es una nueva clase de comunidad. Sterling asintió comprendiendo. Y que hay de tus guerreros la confederación que construiste. No se van a ninguna parte. Hemos demostrado que diferentes tribus pueden unirse por una cosa común. Eso es algo poderoso en estos tiempos cambiantes. La expresión de Ana se volvió seria, pero la confederación siempre fue más que la guerra. Se trataba de protección, justicia y asegurar que nuestra gente tenga voz en su propio futuro. Hablando del futuro, dijo Sterling, he estado pensando en expandir mi operación. Tal vez dedicarme a la cría de caballos. Podría usar un socio que entienda tanto los métodos tradicionales como las prácticas comerciales modernas. Yana lo miro con sorpresa, me estás ofreciendo una sociedad comercial. Te estoy ofreciendo la oportunidad de echar raíces mientras manchas tu libertad. Sociedad igualitaria, decisions compartidas, ganancias compartidas. Sterling la miro directamente los ojos, hace 15 años necesitabas que alguien creara en tu derecho a sobrevivir. Ahora te pregunto si crees en mi visión de lo que este lugar podría llegar a ser. Por un momento Ana guardó silencio procesando la oferta, luego extendió la mano, socios. Si dieron la mano, celando un acuerdo que se sencha como la culminación de un círculo comenzado hace 15 años con una niña moribunda y un vaquero compasivo. Sabes, dijo Ana cuando tenía 2 años y apenas con vida me hice una promesa. Si sobrevivía si me fortalecía, encontraría una manera de pagar al hombre que me salvó. Y lo hiciste hace meses cuando detuviste a Whitman. No, dijo Ana con firmeza, detener a Whitman fue justicia. Esto construir algo duradero juntos este es el verdadero pago, así es como honramos lo que comenzó esa noche, tú elegiste la compasión sobre el miedo. Sterling miro hacia su tierra, pronto sería su tierra y sonrió. Hace 15 años pensé que solo estaba ayudando a alguien que necesitaba ayuda. Lo estabas, respondió Ana, pero avisas ayudar a una persona lo cambia todo. Avisas un acto de bondad se extiende hacia adelante de maneras que nunca imaginas. Mientras el sol subía más alto, pintando el cielo de azules brillantes, Sterling Rhodes y Ana comenzaron a planear su futuro juntos. El vaquero que había ayudado a una niña Apache olvidada había descubierto que algunas deudas de honor nunca terminan realmente. Simplemente se transforman en algo más rico y duradero de lo que cualquiera de las dos personas podría haber logrado sola. El val se extendía ante ellos lleno de posibilidades que ninguno se había atrevido a imaginar cuando esta historia comienza. Y en ese momento, ambos superan que lo mejor aún estaba por venir.